Palmanova, a town in northeast Italy. Of International Studies. Ladies and gentlemen, let us begin. Yes, and let me say first what an honor it is to be back at the World Knowledge Forum and to be in conversation with these two political leaders. One of the things that always inspires me when I visit Korea is that Korea not only has achieved a tremendous economic success, but is also a flourishing democracy with a passion for discussing and debating what makes for a just society, what makes for a fair society. Now, to introduce the themes of my new book, Professor Sung, I would like to begin by describing a television show that I've been watching, a television show called Sky Castle. Now, I've learned two things watching Sky Castle, the wonderfully entertaining Korean drama. One of them is the depiction of a certain class of affluent, privileged people. And this reminds us of the divide in our societies. In Korea, but not only in Korea, between the rich and the poor, and the different opportunities that the children of the affluents enjoy. We struggle with this in the United States, so it was especially revealing to see Sky Castle. What it also revealed were some of the tremendous pressures that young people, including the most privileged young people, are under as they prepare to compete for admission to top universities. Both of these problems, both of these challenges, the inequality of opportunity of those from affluent families and those from modest backgrounds, and also the tremendous pressure and anxiety that bears down upon even the children of the successful. This raises a fundamental question about a competitive meritocracy, which we've been experiencing in the United States, and I also suspect Korea has been experiencing in recent decades. Democracy is facing hard times around the world, and this has partly to do, I think, with the fact that in recent decades the divide between winners and losers has been deepening, poisoning our politics, setting us apart. Now, this divide has partly to do with widening inequalities of income and wealth, but it's not only that. The divide has also to do, I think, with the changing attitudes towards success that have accompanied the widening inequality. Those who've landed on top over the recent decades, those who've landed on top have come to believe that their success is their own doing, measure of their merit. And by implication, those who struggle, those left behind, must deserve their fate as well. Now, in many ways, this way of thinking about success is driving us apart. It's the harsh side of a principle that in many ways is very attractive. The meritocratic ideal. The idea that if chances are equal, the winners deserve their winnings. I think part of what's dividing us these days, what's creating the deep polarization, is the sense that the winners have been looking down on those who struggle, especially winners who may have gone to excellent universities, who may have distinguished credentials, who have flourished in the new economy. Many working people feel
that elites are looking down on them. And this sense of being looked down upon by the successful, by meritocratic elites has contributed, I think, to the populist backlash against elites. And it's helped drive us apart. I would end with one observation about the pandemic, Professor Stone, and then I'm eager to hear what the political leaders think about this. At the beginning of the pandemic, we heard a slogan, "We are all in this together." Do you remember that slogan? We heard it from politicians, we heard it from celebrities, we heard it from commercial advertisers. We are all in it together. And what this meant was, we are all vulnerable to the virus, and therefore we have to pull together. But what the pandemic has shown is that given the vast inequalities in our societies, 교수님 말씀처럼 판단을 통해서 빈부의 격차가 훨씬 드러나게 되었습니다. 판단에 대해서 대응할 수 있는 여유를 가진 부유한 계층들은 재택근무를 하면서 여러 가지 방역 체계를 할 수가 있지만 하루하루 벌어서 오는 우리 서민들은 이 판다믹의 위험을 무릅쓰고 지하철을 타고 식료품 가게를 가서 일상품을 구입해야 되는 그러한 현실이 명확히 드러났습니다. 우리가 필수 노동자로 해서 이분들이 사회 공동체 유지를 위해 얼마나 큰 헌신을 하고 있는지를 다시 한번 확인하게 되었습니다. 기후변화 문제도 마찬가지입니다. 기후변화가 오지만 기후변화에 대응하는 모든 나라가 동일하게 영향을 미치는 것은 아닙니다. 선진국들은 훨씬 잘 대응할 수가 있고 북한 같은 사회나 아프리카 많은 이런 관계 시설이 안 돼 있고 이런 스마트 농법이 안 되는 나라들은 완전한 그런 가뭄이나 홍수에 노출되어서 이 식량 부족, 식량 위기가 발생하게 되었습니다. 그래서 우리가 같은 공동 운명체가 공동으로 이것을 해 나가자 그러지만 실제적인 불평등 속에 그러한 사회적 솔리데리티가 이루어지기 어려운 면이 있습니다. 그래서 어떻게 해갈 것인가? 저희 문재인 정부는 이러한 포용적 성장이라는 컨셉을 가지고 이를 보완하기 노력을 하고 있습니다. 공정이라는 문제, 어제 저도 어젯밤에 우리 샌델 교수님 책을 다시 한번 좀 읽어봤습니다만 이 기회의 평등과 결과의 평등만으로서는 해결할 수 없는 조건의 평등을 교수님께서 제시를 하고 있습니다. 저도 동의하는데 능력 자체가 태어날 때부터 한계가 있는 사람들 그리고 유능한 부모님 밑에 태어난 사람과 가난한 집에 태어난 사람들은 출발선에서부터 평등하지 않기 때문에 기회를 줬다고 그 기회가 잘 실질적인 평등으로 연결되지가 않습니다. 그래서 이 공정의 가치를 실질화시키기 위해서 여러 가지 그분의 생리적 능력에 맞는 조건을 다양화시켜내고 그리고 소위 말하는 능력주의, 메리토크라시라는 것의 문제를 보완하기 위해서는 여러 가지 스탠다드, 이 평가의 기준을 다양화시켜서 획일적 기준으로 능력을 서열화시켜서 줄 세우는 사회가 아니라 우리나라 헌법 전문에 나오듯이 타고난 자신의 역량을 개발해서 사회에 기여할 수 있도록 만들어줘야 되고요. 특히 교수님 말씀 중에 저한테 다가왔던 말은 dignity of work란 말입니다. 이 노동의 존엄에 대한 것과 스스로 자기를 비하하지 않고 그들의 가치와 존재를 인정해주고 사회적 연대성을 강화시키는 그런 사회를 저희가 지향하고 있습니다. 그러나 저희 집권 여당으로서도 저는 반성하는 것이 우리의 동기와 상관없이 우리의 무능과 지적 태만과 과실로 인해서 동기와 다른 결과를 내는 그러한 정책을 저희들이 잘못 쓸 수도 있기 때문에 야당의 존재가 필요하고 민주주의가 필요하고 독선과 오만을 견제하면서 집단적 지성을 통해 이러한 그 동기에 걸맞는 결과를 도출할 수 있도록 우리 사회가 같이 컨센서스를 만들어내는 거였습니다. 샌델 교수님 참 창문만 봐도 저는 대학교 시절이 생각나네요. 네, 그때 교수님도 더 젊었고 저도 젊었던 것 같습니다. 네, 그런데 그 공정에 대한 부분에 대해서
생각해 보자면은 저는 교수님이 스카이캐슬에서 봤던 것과는 또 한국 사회도 많이 변했다, 세계적인 환경도 많이 변했다, 이런 생각을 합니다. 결국에는 공정이라는 것은 사람들이 공정하다고 느끼게 만드는 것이다, 저는 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 절대적인 공정이라는 것은 있을 수 없다고 그렇게 생각하기 때문입니다. 그런데 최근에 한국 사회로 제가 국한해서 보자면은 많은 사람들이, 특히 젊은 사람들이 느끼고 있는 절망이라고 하는 것은 내 노력에 따라 가지고 나의 내일이 오늘보다 낫다고 확신할 수 없기 때문이거든요. 그리고 어제보다 오늘이 나은 세상에 살고 있다는 확신을 갖지 못하기 때문에 그렇다, 이렇게 생각하고, 한국은 1960년대부터 성장하면서 지금까지 한 50년 동안 그 믿음이 깨어지지 않은 그런 사회였습니다. 노력으로서, 그러니까 다른 사람과의 관계는 떼어놓고 내 삶이 어제보다 오늘이 나아지지 않는다는 확신이 있기 때문에 그것에 저항하는 것이고 새로운 시스템을 원한다, 저는 이런 생각을 합니다. 그런데 교수님께서 말씀하신 것들 중에 그러면 엘리트라고 하는 사람들은 항상 그러면 이 우위를 가져갈 수 있겠느냐, 항상 엘리트는 지금의 유리함을 가져갈 수 있겠느냐에 대해서 저는 아니라고 봅니다. 교수님께서 한국의 정치 상황을 계속 팔로우 하시는지 모르겠지만은 제가 이번에 야당의 당 대표가 된 것도 어쩌면 지금까지의 정치 엘리트들에 대한 강한 저항이었다, 저는 이렇게 봅니다. 뭐 미국도 그렇고 선거가 어디나 비슷하겠지만은 돈과 조직과 이런 것들을 바탕으로 해서 선거를 치던 문화였다면은 저는 당선되지 못했을 겁니다. 그런데 코로나 팬데믹 이후에 결국엔 젊은 사람이 유튜브 같은 플랫폼을 통해 가지고 경쟁하고 그 기반에서 자기의 정책 메시지를 전달할 수 있었기 때문에 지금 저는 당선이 가능했다, 이렇게 보고 있습니다. 저는 그리고 이 엘리트들은 그래서 계속 변하기 위해서 노력해야 된다, 이렇게 보고요. 안주하는 사람은 결국 더 크게 도태될 것이다, 이런 생각을 합니다. 이미 경쟁의 과목과 평가의 기준이 많이 바뀌었다, 이렇게 봅니다. 예를 들어 한국에서도 TV에 나와서 얼굴을 보이는 사람들이 많이 바뀌었습니다. 제가 살고 있는 동네에 TV에 나왔던 유명한 사람들이 있는데요. 한 10년쯤 전에, 15년쯤 전에는 옥동자라는 코미디언이 그 한국의 유명한 방송사에 오디션을 뚫고 경쟁을 통해 가지고 TV쇼에 많이 나왔습니다. 그 다음에는 전혀 방송이나 이런 것에 대한 체계적인 준비를 하지 않고 교육을 받지 않았던 저 같은 사람이 방송 평론하면서 방송에 많이 나왔습니다. 방송을 한 번도 하고 싶지 않았는데도 말이죠. 그럼 지금 최근에 저희 동네에서, 제가 사는 동네에서 가장 잘 나가는 방송하는 사람이 누군가를 봤더니만은 한국에는 먹방이라고 있습니다. 유튜브에서 자기가 음식을 먹는 모습을 보여주고 인해 가지고 사람들이 자기한테 관심을 보여주는 그런 먹방이라는 것이 있는데, 그 먹방 유튜버는 쯔양이라는 친구가 구독자 수가 400만 명입니다, 유튜브에. 그러니까 저는 이 방송이라는 환경 속에서도 경쟁의 그런 어떤 기준이라든지 평가 방법이 많이 바뀌어가고 있기 때문에 엘리트는 절대 엘리트에 안주할 수 없는 상황이 또 다가오고 있다, 그런 생각을 합니다. 그래서 저는 교수님의 생각이라 하는 것은 어쩌면 그 영구 세습, 북한에서 그러는 것처럼 한번 권력을 잡으면은 절대 엘리트의 권력을 내려놓지 않는 상황을 생각하고 그것의 부당함을 생각하시는 것 같은데, 오히려 이런 사회에서는 굉장히 그렇게 쉽게 권력의 교체, 정치적 권력도 그리고 방송 권력도 어쩌면 비즈니스 영역에서의 권력도 더 빠르게 바뀐다, 이런 생각을 하고, 이게 오히려 과거보다는 훨씬 경쟁하기 좋은 환경이다, 저는 이렇게 생각합니다. 사회적 이동성, 소셜 모빌리티가 이제 소위 이것을 극복하는 것이다,
양극화를 극복하는 방안이다. 지금 보육의 중요성을 담는 겁니다. 이주석 이런 아주 현역 국회의원이 아닌 분이 야당 대표가 된 것도 사회적 이동성의 한 신뢰고, 저도 가난한 농부의 아들로 태어났는데 이렇게까지 된 것도 하나의 우리 세대의 사회적 이동성이 컸습니다. 그런데 지금 우리 젊은이들한테는 사회적 이동성이 거의 제한됐습니다. 교육이 새로운 사회적 이동성을 보장하는 수단이라보다는 특권 계층의 자녀들이 자신의 특권을 다시 한번 공고히 하는 구조로 많이 전락했어요. 하버드대도 마찬가지고 서울대학교도 저소득층이 10% 이하로 줄어들고 있습니다. 그래서 이런 것을 하기 위한 우리가 지금 쿼터제라든지 어퍼머티브 액션 같은 여러 가지 사회적 정책이 저는 보완돼서 조건의 평등을 만들어가야 된다고 생각합니다. These are fascinating observations, and the question of social mobility goes right to the heart of the challenge that Korea faces and that we in the United States face in bringing about a more just society. Now, we used to think that the way to respond to inequalities of income and wealth and power is mobility, individual upward mobility through higher education. And yet, as Chairman Lee and as Chairman Song have pointed out, this is very inspiring, and they themselves are examples of mobility rising to the head of the two major parties in Korea. And yet, there is a growing worry, and this is true across democratic societies around the world, a growing worry that mobility by itself is not enough to deal with the inequality and to deal with the polarization that our societies are facing. Chairman Lee mentioned that young people especially are frustrated in Korea. They did what the system told them to do. They worked hard, they studied hard, they went to university. And yet many young people feel that the opportunities they expected and were promised are not available to them. I read about a survey that was done in Korea, asking people whether they agreed or disagreed with the famous Korean slogan. The slogan in English is, "A dragon comes from a screen." A great figure, a successful person, can come from a small screen, from a modest background. And they asked respondents in Korea, is this true or is this not really true? And the majority, the overwhelming majority said it's not really true anymore, that a dragon comes from a screen. This reinforces the point that Chairman Lee made about young people being frustrated. When Koreans were asked, do you believe that success in life is largely determined by forces outside of our control? What do you think Koreans said? This was a global survey. The Koreans overwhelmingly said, that's right. Success in life is determined largely by forces outside our control. In fact, more Koreans agreed, a higher percentage of Koreans agreed with that sentiment than in other countries. In the United States, actually, the majority of people rejected that thought. So here's a society that has long prized hard work and individual initiative, coming to the conclusion that mobility isn't working. A dragon doesn't rise from a screen anymore. I would be interested to hear what the political leaders think about this. But I would like to respond also to an observation of Chairman Song.
which is that we've long assumed that education is the ladder. Yes, our societies may be unequal, but education, especially higher education, provides a ladder that enables even the children from low-income backgrounds to rise and to succeed. But the fact is, certainly in the United States, the fact is that social mobility is very difficult. Children born poor are likely to remain poor as adults. Only about 1 in 10 will rise to affluence, and only about a third will even rise to the median income. And so this, I think, raises the question whether mobility is a sufficient response to the inequalities we face. And Chairman Song mentioned that the class background of students who attend Harvard, where I teach, or who attend Seoul National, the class background, disproportionate of those students, is that they come from well-off families, the kind of families depicted in Sky Castle. I'll give you one vivid example. In the Ivy League universities in the United States, there are more students from families in the top 1%, the wealthiest families, more students from the top 1% than there are students from families in the entire bottom half of the income scale combined. So it's not clear that higher education alone can be the answer to mobility, or that mobility is an adequate answer to inequality, which is why in the book I argue for shifting from the idea of society as a meritocratic race to the top toward a greater emphasis on the dignity of work. Focusing on the question, not how can we help a small number of people scramble up a ladder of success at a time when the rungs on the ladder are growing further and further apart. We should focus less on that, it seems to me, and focus more on the dignity of work. What can we do to make life better? To make work more available and more respected and more meaningful for everyone who contributes to the common good, regardless of whether they are members of the credentialed elite. I think shifting our public discourse to that question, and we can debate what it means to promote the dignity of work, but shifting to that question, I think, is a way of shifting from a single-minded focus on individual upward mobility through higher education, a solution that doesn't respond to the needs of a great many members of our societies. 교수님께서 말씀하신 용 얘기는 말 그대로 그거야말로 엘리트 중에 엘리트들에게 적용되는 이야기다. 용 얘기라고 하면은 진짜 어릴 때 밥도 못 먹다가 대통령 된 사람, 이런 분들이 개천에서 용 얘기를 보통 합니다. 많은 사람들은 교수님 얘기처럼 보편적인 교육에 따른 사다리를 올라가는 과정에 대한 확신이 있었으면 하는 바람이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 오히려 너무 그걸 극단화할 필요는 없다, 이렇게 생각하고요. 저는 교육에 있어가지고 교육이 유일한 해법이라고 보지도 않고, 특히 교수님이 강조하시는 부유층에 어쨌든 대한 어떤 그런 아주 카르텔화대한 그런 어떤 대학 교육에 있어가지고의 장점이 나중에 삶의 성공을 좌우하는 뭐 그런 것들에 대해서는 저도 부정적으로 생각하고, 어쩌면 아까 제가 방송계에 있어가지고 대단한 교육을 받고 좋은 방송국에 들어가가지고 방송인으로 성장하는 스토리보다 한국의 젊은 세대가 요즘 바라보는 것은 오히려 진짜 20불 주고 산 웹캠 하나를 바탕으로 자기가 뭔가 도전을 해볼 수 있다는, 그래서 400만 500명 구독자를 가진 그런 유튜버가 될 수 있다는 그런 어떤 시스템에 저는 기반을 둬서 젊은 세대의 욕구를 지금 분석하고 있습니다.
그리고 이게 가능한 것이 지금의 대한민국이라는 것이 조금의 인식이 다른 지점이겠죠. 저는 그런 생각을 합니다. 대한민국이랑 미국을 비교하면은 아직까지는 빈부의 격차에 따른 기회의 격차라는 것이 아주 극단적이지까지는 않습니다. 교수님도 아시겠지만은 대한민국의 인구의 90% 이상은 반경 100마일 안에서 태어납니다. 같이. 그렇기 때문에 굉장히 많은 것들을 공유합니다. 다 같이 같은 TV쇼를 보고 그리고 같은 어떤 환경 속에서 공부하고 아직까지는 그 격차가 아주 크지 않습니다. 그렇기 때문에 이 교육이라는 틀 안에서 공정한 교육과 공정한 경쟁이 가능하다고 믿는 사람들이 있는 것이겠죠. 그래서 저는 이제 교육이 아닌 다른 지점, 아까 전에 대화에서 이 코로나 팬데믹을 통해 가지고 딜리버리 워커라든지 아까 그러니까 배달하시는 분들이라든지 아니면 다른 직종에 있는 분들에 대한 언급도 교수님이 하셨는데 한국 사회에서는 아직까지 그런 언급이 상당히 조심스럽습니다. 그러니까 배달 노동자에 대한 어떤 그런 동등한 어떤 뭐라 될까요? 사회적인 존엄성이나 이런 것에 대한 이야기를 하기 전에 그 많은 분들은 그 업에 종사하시는 많은 분들은 기존에 본인들이 종사하던 직업에서 아니면 본인들이 희망하던 직업에서 기회를 찾지 못해가지고 그런 것에 종사하시는 분들도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 그걸 대안적으로 어떤 제시하기는 좀 위험한 지점이 있다 이런 생각이 들고 저는 아직까지도 한국은 강렬하게 교육을 통한 가능성을 믿는 나라다. 저는 이렇게 생각합니다. 제가 극단적으로 표현하면요, 제가 경험했던 미국에서는 중학교를 마친 뒤에 가족들 간의 어쨌든 대화나 합의를 통해 가지고 그 뒤에 교육을 중단하고 다른 직업을 찾겠다고 하는 것이 가능할 수도 있겠습니다. 예를 들어서 지역의 맥도날드나 이런 데서 일을 하고 그러면서 그런 어떤 삶을 가져간다는 것을 가족들이 동의해 줄 수도 있겠지만은 대한민국에서는 예를 들어 고등학교를 마치기 전에 사람이 교육을 중단하고 내가 아까 말했던 배달 노동자나 아니면은 맥도날드에서 일하겠다는 이야기를 했을 때 그것에 동의할 만한 가정이 아직까지 많지 않은 것도 현실입니다. 그래서 아마 교수님이 생각하는 것보다는 한국은 좀 더 경직된 상태로 그런 교육에 대한 믿음을 가지고 개천 용까지는 아니지만 그 용까지는 아니지만은 적어도 사다리로 올라갈 수 있는 사회를 만들어주는 정치인들에게 아마 조금 더 각광을 보낼 것이다 이런 생각을 합니다. 사회적 이동성이라는 게 하층 계층에서 특별한 영웅만 이렇게 올라가는 게 예를 들어 오바마라는 분이 흑인 출신인데 대통령이 됐다. 대다수 흑인 계층들에 대한 차별과 불평등은 존재하는데 본인만 대통령이 됐다. 그것이 흑인의 불평등 구조를 합리화하는 수단과 홍보로 전락돼서는 안 된다고 생각합니다. 프로메테우스가 불을 신들의 세계에 훔쳐서 인간에게 세계에 가져오듯이 사회적 이동이라는 것이 그들의 그가 속해 있던 삶의 수준 전체를 향상시키는 데 기여하는 것이 돼야지 신데렐라처럼 하나 뽑힌 몇 사람의 일을 가지고 문제를 해결할 수 있는 건 아니라고 생각합니다. 그것이 이제 교육이 역할을 해야 되는데 그러려면 교육이 기존 지배계층의 자녀들이 아빠 찬스를 써서 좋은 사교육 받고 좋은 로스쿨 가고 좋은 대학 가서 그대로 아버지의 지위를 다시 한번 재확인하고 상속하는 구조가 아니라 가난한 서민 아들도 좋은 대학 가고 뭔가 기회를 주려면 일단 너무나 미국, 한국은 학비가 비쌉니다. 그래서 이번에 우리나라 예산도요 거의 반값 등록금 현실화시키려고 거의 약 50%의 학생들의 스칼라십을 주는 구조로 지금 예산을 만들었고요. 청년들에 대해서도 가장 청년들의 문제인 주거 문제를 해결하기 위해서 이번에 32조 5천억 원을 지금 투입하는데요. 그러한 전반적인 삶의 수준을 향상시키는 데 기여할 수 있도록 노력하는 것이고요.
뭐 시간이 없어서 기본소득 논란도 있습니다만 교수님께서 기본소득이 노동을 배제시키고 그냥 노는 사람들에게 주는 기본소득으로 돼서는 안 된다 이런 지적에 저도 동의를 하는데 우리 인류가 해결해야 될 과제가 앞으로 계속 이 성장이 AI라든지 이 4차 산업에서는 고용 없는 성장, 고용을 줄이는 성장, 아예 사람의 노동을 대체하는 이런 성장이 일반화됐을 경우에 과연 노동의 가치, 인간의 존엄의 실현, 단순한 돈을 벌기 위한 수단이 아니라 노동을 통해 내가 이 사회 공동체 유지에 기여하고 있다는 어떤 자부심과 이런 것들을 어떻게 부여할 수 있을 것인가, 어떠한 형태의 직업들이 만들어질 것인가 우리가 고민해야 될 과제라고 봅니다. 저는 근데 우리 인간, 나는 그런 영역은 충분히 찾아낼 수 있다. 기계가 대체할 수 없는 인간의 영역을 계속 예술이나 감성 분야에, 문화 분야에 만들어내야 되는 거 아니겠습니까? 그런 분야에 있어서 저는 저의 기본 생각은 사회적 이동성으로 이 계층 간의 문제가 해결되는 게 아니라 전반적인 계층의 삶의 질을 향상시키고 갭을 줄여나가는 역할을 해내야 된다 이렇게 생각합니다. And if I was to add one more comment to it, I remember back in 2004 when I was in college. Back then it was 2004 Democratic National Convention in Boston. You will remember President Obama. Back then, Senator Obama would give a speech, and I remember a phrase saying that President Obama was actually crying out. He really wants to eradicate the slander that a black youth with a book in his hand is acting white. He really wanted to eradicate that slander. So, I mean, back then I saw many people, the commoners in the States, would stand up and clap their hands towards that remark. And I'm really wondering, have things changed there in the States? I mean, people's how they wanted to provide opportunity to their kids within the boundary of education. Have things changed there? Or, because that was my experience back in 2004 in the US. People voted for Obama because they believed that his presidency would provide people with more opportunities. So, I mean, I really want to hear your comments about it. Yeah. Great. Well, thank you. Thank you. It's a very rich discussion, and I've learned a lot already from it. First, I'd like to respond to the observations of Chairman Lee about education and the question of is education still valued in America as he remembers seeing it when he spent time here. Yes, of course, it is valued, but there are, I want to emphasize there are two different ways of valuing education, and especially higher education. One way is to see higher education as an instrument, as a tool, an instrumental view that says higher education matters because it's the vehicle for climbing the ladder of success. And it's certainly true that in both of our societies, we have made universities the arbiters of success in market-driven, meritocratic societies. Universities are the institutions that confer the credentials and that define the merit that a market-driven, meritocratic society rewards. But this comes at a cost. It makes universities more important, more central to the whole system of aspiration. But it comes at a cost. It leads us to forget the intrinsic importance of education. Here I'll speak personally. I worry when I look at my students. They have worked very hard, not only in high school years, but before that, preparing to compete for admission to top universities under tremendous pressure and stress from their parents,
to study hard, to engage in extra activities, to have special tutors to prepare them for standardized tests. And from what I've read, young people in Korea who aspire or whose families aspire for them face similarly intense pressures. But this comes at a cost. It comes at a cost to the emotional and mental health of young people, but also to the intrinsic love of learning. I worry that in both of our societies, there is such pressure to achieve on young people from a young age that by the time they arrive in university, they are so accustomed to competing and to meeting the expectations of their parents and their teachers. They don't have the time or the sensibility to step back and to reflect, as really liberal arts education should provide, to reflect on what's important in life, on what matters to them, on what really is a path that is worth pursuing, what purposes and ends are most worthy. So I worry that turning universities into sorting machines for a competitive meritocratic society, quite apart from the unfairness it may create for those left out, distorts and distracts us from the intrinsic value, the exploratory, reflective value of higher education. Now, to address the point raised by Chairman Song, I think this is an important point. Work, this is about the dignity of work. Work is partly about making a living, and that's economic. But work is also about contributing to the common good and to win social recognition and esteem and respect for doing so. This is why I think we often lose sight of the contrast between distributive justice, work as a way of gaining access to the fruits of prosperity. That's important, but it must also be about contributive justice, about how a society honors and rewards and appreciates the contributions that everyone makes to the common good. Let me offer a vivid example of this. Martin Luther King, shortly before he was assassinated, traveled to Memphis, Tennessee to speak to a group of striking sanitation workers, garbage collectors. And here's what he said to them. He said, our society must recognize that the person who picks up our garbage is, in the final analysis, as important as the physician. Because if he doesn't do his job, disease will run rampant. And then he added this: all labor has dignity. What he meant by that, I think, is that the dignity of work consists partly in the money that we make through the work that we do, but the dignity of work consists also in the sense of contributing through the work we do to something larger than ourselves, to the common good. And it also depends, the dignity of work also depends on the community, on the society appreciating and showing that it appreciates the contributions that we make, whether we work in high tech, or whether we make videos for YouTube, or whether we collect garbage, or teach children, or care for the sick. So the dignity of work, I think, is a broader, more democratic way of asking how we can honor and recognize and respect everyone's contribution to the common good, rather than simply and solely to focus on how a small number of people can scramble up a ladder to success.
It means shifting from viewing a good society as a race with winners and losers, and asking instead how we can build societies, build democratic societies, where everyone is appreciated for the contributions that they make to the common good.